Okay, so in this week's class, we discussed subnetting. So before discussing sub, we have to discuss class A, class B, class C. So we discussed this in class. Class A and /8. What does /8 mean? /8 means 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dot, everything else is 0. Okay. So the class A range from here to here. Okay, 100 to 127. Class B IP range is 128.0.0.0 to this one. Okay, class B is /16. Class A /8. Class C /24. Okay, so /24 is done. This is the range. Okay. Now, firstly, class A la special type of IP addresses irukku, private IP addresses. IP ADDR. Private IP address range, this one, 10.0.0.0 to 10.255. So in the range, good look, it's between this. Okay. Inner private IP address range, this one. Class B la class C la private IP address range, this one. Okay. From 192.168 to 192.168.255. Okay. What is this private IP address? We did class, for example, why we need private IP addresses. And if you take IP address, it has 32 bits in total. That's the IP address. For example, 1.1.1.1 binary, it's like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 32 bits இருக்கு. 8, 8, 8, 8. Okay, எவ்வளவு different combinations செய்யலாம் இந்த 32 bits ஓட? 2 to the power equals 4 billion. This is basic maths. If you have 32 zeros and ones, you can make approximately 4 billion different type of combinations. Okay, IP address you can have, and I'm gonna world there's more than 4 billion devices. Okay, எல்லாருக்கும் ஒரு mobile phone இருக்கு, laptop இருக்கு, printers இருக்கு. So in total, there's more than 4 billion devices in the world, maybe 100 billion. Okay, so it is எங்களுக்கு என்ன தேவை? Private IP addresses. So 2 houses இப்படி இருந்தா, first house has 1 computer, second house has another computer. Okay, in the computer IP address 192.168.1.59. In the computer IP address, same thing, 192.168.1.59. So both computers, same private IP address. And then என்ன செய்வோம்? இது internet connect பண்ணும், like this. இதும் internet connect பண்ணுது, like this. Okay, so either maybe going somewhere here, Sri Lankan Telecom, and either where service provider, maybe dialogue, இப்படி dialogue. Okay, இப்படி connect பண்ணுது. So உங்களோட public IP address service provider கொடுப்பாங்க, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கும். For example, 20.10.10.10. இதுக்கும் ஒரு private public IP address உங்களோட service கொடுப்பாங்க. For example, a different IP, 55.55.55.55. Okay. So உங்களோட traffic value
in the private IP address convert பண்ணும் to 55 55 55. Source IP address will change from this to this. Okay. In-game traffic வெளியால போக இப்படி in the source IP address will change from this to this 20.10.10.10. Okay. So இப்போ இப்படி செஞ்சா நாங்கள் IP addresses conserve பண்றோம். Conserve வெஸ் IP addresses. அப்ப எல்லா கம்ப்யூட்டரும் every printer can have private IP address, same private IP address as every other computer. மெட்டாக்களோட வீட்டையும் லேப்டாப்ஸ் இப்படி இருந்தா இது 192.168.1.1, இது 192.168.1.2, சேம் திங் ஹியர். இது 192.168.1.1, இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தா 192.168.1.2. Same private IP addresses, and வெளியால போய்க்க those private IP addresses change to public IP addresses. Okay. அப்படி இருக்காட்டி என்ன நடக்கும்? எல்லா கம்ப்யூட்டரும் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸஸ் தேவை. எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸஸ் போட்டா we run out of IPv4 addresses. Okay, so this is the idea. So make sure you memorize this public private IP addresses, okay, and public IP addresses. Public என்ன? Public 11.1.1.1 அது இந்த ரேஞ்ச்ல இல்ல. இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்காட்டி it's a public IP address. Okay. So in the diagramல அஞ்சு networks இருக்கு. Okay, you should know what the 5 networks are by now. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 networks. இந்த 5 networksல நீங்கள் இந்த IP address purchase பண்ணிட்டீங்க. 216.21.5.0. This one. You bought this. And நீங்கள் class C வாங்கிட்டீங்க. So class C ன்னா /24. Okay. So இந்த diagramல 5 networks இருக்கு. 5 networks. ஆனா நீங்கள் ஒரு network தான் நீங்கள் purchase பண்ணிட்டீங்க. இது. So இந்த network நீங்கள் டிசைன் பண்ணல. ஏண்டா உங்களுக்கு ஒரு network தான் இருக்கு இது. So என்ன செய்யணும்? இந்த network you have to உடைக்கணும். So 216.21.5.0. So இது இப்படி எழுதுனா 216.21.5.0. Okay, /24. And then 255.255.255.0. So இது இப்படி போட்டா okay, which is the network part, which is the host part? This side is the network. This side is the host. Okay. இப்போ நாங்க கணக்க network, we need more networks. அப்ப என்ன செய்ய போறோம்? இந்த line கொஞ்சம் move பண்ண போறோம் to the right side. In the line we're going to move to this side. Okay, how we move to this side? That's the subnetting. அதான் நாங்க subnet செய்ய போறோம். So first step 21 dot this is the IP address. So 5 networks there. First step, I'll play from here. Okay. 5 networks there from
diagram, meta diagramல இருந்து 5 networks தேவை. Determine number of networks and convert to binary. அப்ப என்ன செய்யணும்? 5 networks தேவை. 5 networks 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. அப்ப 5 இது 1 ஆயிருக்கும் and this is 1 as well. Okay, so it will be 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Okay, this is 5. So எவ்வளவு பிட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டோம்? 3 bits. 3 bits we reserved for to make 5 networks, these 3. Okay. First step. First step, determine number of networks and convert to binary. 5 networks தேவை. அந்த number 5 நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் பைனரிக்கு. கன்வெர்ட் பண்ணாக்க என்ன வந்த 3 bits தேவை. Okay, first step done. Second step, reserve bits in subnet mask and reserve bits in subnet mask. Subnet maskல reserve பண்ணு. So see this step 1. Step 2. Two five five 2550. So இப்படி இருக்கு 1 2 3 4 5 7 8 16 24 1 2 3 4 5 6 7 8. Now இந்த subnet maskல என்ன செய்யணும்? இது சொல்லுது reserve bits in subnet mask. So எப்படி ரிசர்வ் பண்ற? எங்களுக்கு நெட்வொர்க்ஸ் தேவை. இப்ப இந்த போர்ஷன் கொஞ்சம் பிட்ஸ் தேவை இருக்கு. ஓகே, நெட்வொர்க் பிட்ஸ் தேவைன்னா நாங்க இந்த சைட்ல இருந்து பார்க்கணும் இப்படி. ஸோ 5 bits தேவை, சாரி 3 bits, 3 bits தேவை ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ என்ன செய்ய போறோம்? இது ஒன்று, இது ஒன்று, இது ஒன்று, மற்ற எல்லாம் 0. இப்ப என்ன நாங்க சொல்றோம்? இங்க வரும் இங்க network part, network portion, and from here to here home. Okay, so this is the subnet mask. /24 இருந்த நாங்க 3 bits யூஸ் பண்ணிட்டோம். so /27 இப்ப அந்த /27ல இப்படி தான் இருக்கு. இந்த சைடு நெட்வொர்க் பாத், இந்த சைடு ஹோஸ்ட்ஸ். ஓகே, now next step சொல்லுது find your increment. find your increment. increment how we're going to increase. now இந்த வேல்யூ தான் increment. இது always the first one. so இந்த increment என்ன? 0 1 2 3 4 5 2 to the power 5 equals 32. okay, so 32 தான் அங்க increment. so நான் இங்க எழுதுறேன் 32 equals 32. okay. network ranges. okay, இப்ப network ranges தேவை. so first network என்ன? first network இது 216.21.5.0. 216.21.5.0. next network இந்த நம்பர் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும். 216.21.5.32. next one 64 96 அப்படி கீழே போகும். 96 like this. so more advanced எவ்வளவு networks வரும் from this? இதுல we'll have 8 networks. okay, zero 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 one zero zero 100 அப்படி 111 110 like this. so 2 to the power 3 equals 8. அப்ப இதை ஃபாலோ பண்ணா 8 networks வரும். okay, so 0 32 64 96 96 plus 64
plus 64 64 அப்படி கீழே போனால் 8 networks வரும். Okay, so next one, இத்தனை networks. So what's our range? Range is இது இப்படி போட்டா, and then this one is 31. Okay, it's 1 அடிச்சா இங்க 31 plus 1 அடிச்சா it goes to the next network. Okay, so this is the last IP address in this network. In the networkல, okay, so I'm going to network 5.0/24, sorry, /27, 8.16.24.27/27. இதான் எங்களோட network. இது last IP address in the /27 in the networkல 5.31. Okay, in this one, same thing, 63. This one la 95. Okay, it's always 1 minus this, we get this. Okay, so these are the ranges. Now, நாங்க சொன்ன இதுல 8 networks வருது. And 2 to the power 3, 8 networks. 8 networks. எங்களுக்கு 5 networks தான் தேவை, ஆனா அதை எக்ஸாக்டா எடுக்கலாம். ஸோ நாங்கள் இப்படி செய்யக்க 8 networks வந்துடுது, like this. Okay, எவ்வளோ host networks? Host networks is here. This is 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5. 2 to the power 5 equals 32. 32 host networks. And not exactly 32. 32 minus 2 செய்யணும். So உண்மையா 30 networks. And 30 networks. And in the 5.0 பாவிக்கல. Okay. And 5.31 பாவிக்கல. And this is broadcast address. This is broadcast address. Broadcast a. Okay. So in total, 2 to the power 5 minus 2 hosts you can use. 5 minus 2 hosts. 2 to 3 here. Okay. So this is one example. Now let's go to the next example. Actually, let's do another one. Class A, 10,000, 1,000 networks. So 10.0.0.0 1,000 networks there. Okay. Now, first step in determine number of networks and convert to binary. Okay. உங்களுக்கு 1,000 net இதை binary convert பண்ணும். So இது not enough numbers to convert to binary. அப்ப I'm going to add more. 256 and 2 இப்படி. Okay. So 1,000 exact தேவையில்ல. 1,000 எடுக்க எனக்கு தெரியும் இந்த 512 1 and இருக்கு இங்க. Okay, I don't care what the rest of the numbers are. ஏனெண்டா the main step 1க்கு எவ்வளவு bits எனக்கு தேவை 1,000 network செய்ய. So இது 1 போட்டா I don't care what this number is. அப்ப எனக்கு தெரியும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bits reserve பண்ணும்.
ஓகே. ஸோ எவ்வளோ பிட்ஸ் எனக்கு தேவை? அட்லீஸ்ட் 10 பிட்ஸ் தேவை. ஓகே. ஸோ 2 3 4 5 6 7 8 சம்திங் இப்படி இருக்கும். ஓகே. Now remember, now this number is not, in the number is not 1000, this is 512 or something. It's 512. And I don't need the exact number. ஏனென்றா எனக்கு தெரியும் இது ஒன்று, சரியா? இது மேபி ஒன்றா இருக்கலாம். ஆனால் ஐ டோன்ட் கேர். என்ற இது ஒன்றை போட்டால் எனக்கு தெரியும் மற்றதெல்லாம் தேவைண்டு. ஸோ அட்லீஸ்ட் 10 பிட்ஸ் தேவை. இது தேவை, 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 தேவை. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், class C, class A address. Class A address எப்படி இங்க எழுதுறோம்? This is 7 8 1 2 3 5 6 8. Okay, remove all this. This is in class A. Class A in /8. Okay. So உங்களுக்கு 10 bits reserve பண்ணும். எங்க இருந்து ரிசர்வ் பண்ண போறோம்? இந்த சைடுல இருந்து இப்படி, like this. So இதெல்லாம் 1 இருக்க போகுது. All this will be 1. Okay, 8 ones இங்க இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8. And then இன்னும் 10 bits தேவை. 1 2. Okay. இப்ப என்ன? இப்ப network portion. எவ்வளவு? 10 equals 1024. Okay. ஏன் 10 and இங்க இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். And then எவ்வளவு hosts இருக்கு? இங்க வேற இங்க. அப்ப 8 9 10 11 12 13 14. 2 to the power 14 minus 2 hosts. Okay. 2 to the power 14 minus hosts. Memorize this one, network host portion. Okay. So 1024 hosts உங்களுக்கு வருது. Sorry, 1024 networks வருது. இது எங்களுடைய கண்டிஷனை satisfy பண்ணுது. 1000 networks தேவை. Okay. Now நான் reserve பண்ணிட்டேன். Step 2 செஞ்சுட்டேன். Step 2 என்ன? Step 2 reserve the bits. Reserve bits in subnet mask. Find your increment. Increment என்ன? எங்க பார்க்கணும் incrementக்கு? Here. This one. This is என்ன? 0 1 2 3 4 5 6. 2 to the power 6. 2 to the power 6 64. So 64 தான் எங்களுடைய increment. So 64 increment. So உங்களுடைய networks எப்படி இருக்கும்? இது remove பண்ண 10.0.0. 10 dot 10 dot 10.0 dot 128 10.0 dot 2.0. Okay. 192 plus 64 256. 256 and let me show you that one. Okay. So first understand this one. Okay. இதுல இதோட விளையாடுறோம், இந்த 10 இதோட. ஓகே. நாங்கள் இந்த உங்களோட நெட்வொர்க் இங்க இருந்து இதுதான் உங்களோட நெட்வொர்க். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் once it's finished, then நாங்கள் இந்த சைடுக்கு போக போறோம். So let me explain that one. So 10.0.0.0 இது என்ன? இது 0 0, மற்றதெல்லாம் 0. 64 என்ன? 64 இதுல 0 1, மற்றதெல்லாம் zeros. 64. Okay. 128 என்ன? 128 1 0, மற்றதெல்லாம் zeros. And then 192 1 1, மற்றதெல்லாம் zeros. Okay. So first
10,000, 10,064,000, 10,000, 10,000, இதுக்கு பிறகு plus 64 10.1.0.0. ஓகே, இந்த இதுக்கு ஸோ என்ன செய்வீங்க, அந்த ஜீரோக்கு போடுவீங்க அண்ட் தென் +1 இருக்கு, அந்த 1 இங்க கேரி பண்ணுவீங்க and then same game here 10 10.1 100 0 0 2.0 dot like this. Okay, அப்படியே you go down 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 and then eventually உங்களுக்கு எவ்வளவு நெட்வொர்க்ஸ் வரும், 1024 networks you'll have. Okay, networks 1024 networks in total and அங்கட range என்ன 63.0 like this, 10.0.27, sorry, this one 27. So இதான. Okay, so if you're new, practice with these questions. If you're new, you can practice with these questions. Okay, and just follow these steps in the steps. In the மூன்று steps follow பண்ணுங்க. Okay, step 1, step 2, step 3. Okay, so now this part நாங்கள் networks பற்றி கதைச்சோம். Now next part நாங்கள் hosts பற்றி கதைக்க போறோம். Okay, so based on host requirements. Host requirements என்ன? இப்போ இந்த questionல, in this question என்ன சொல்லுது? Let me rewind. Okay, okay, 200 and 216.21 5.0 அதான் உங்களோட network name. each network-க்கு 30 hosts தேவை. So இங்க 30 laptops இருக்க போகுது, இங்க 30 laptops, இங்கேயும் 30 laptops. Okay, so 30 hosts you need. So அதை எப்படி செய்ய, exact same procedure. Now determine number of hosts per network. Okay, நாங்க சொன்னோம் 30 hosts தேவை. 30 hosts எப்படி போடுற பைனரியில் 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்போ 0 1 2 இது on, this is on. If this is on, I don't need to calculate method. எனக்கு தெரியும் இப்போ எனக்கு 3 bits தேவை, 3 bits. Okay, okay, இப்போ எனக்கு 3 bits தேவை. Now reserve bits in subnet mask and find your increment. Okay, subnet mask என்னது? Subnet mask class C. One, two, three, four, five, six, seven, 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8. இப்போ நான் 3 bits ரிசர்வ் பண்ணும் ஹோஸ்ட்ஸுக்கு. ஓகே, எந்த பிட்ஸ் நான் ரிசர்வ் பண்ண போறேன்? இப்போ நான் நெட்வொர்க்குக்கு இந்த சைடில் இந்த சைடு நாங்கள் போனோம். இப்போ எங்களுக்கு ஹோஸ்ட் தேவைண்டா இந்த சைட்ல இருந்து இந்த சைடு. ஓகே, வி நீட் 3 அட்லீஸ்ட் 5 ஹோஸ்ட். அப்போ இது ஒன்று இருக்க போது,
sorry இது 0 0 0 மற்றதெல்லாம் ones 1 1 1 1 and 1 ஓகே நாங்கள் 3 பிட்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிட்டோம் யாருக்கு ஹோஸ்டுக்கு ஸோ அகெயின் இப்போ இது அங்கட நெட்வொர்க் அண்ட் இந்த மூண்டும் அங்கட ஹோஸ்ட்ஸ் எவ்வளோ ஹோஸ்ட் இருக்கு 2 to the power 3 minus 2 equals 6 hosts இருக்கு sorry this is 1 second நான் உங்களுக்கு 30 hosts தேவை நான் 5 hosts செஞ்சிருக்கேன் let's just put here 5 hosts okay 2 to the power 3 minus 2 equals 6 so 5 hosts இருந்தா இப்படி தான் இருக்கும் 3 bits okay okay so இது என்ன 8 16 24 /29 okay use the increment to find the network ranges okay அங்க network ranges 216.21.5.0 மேல இப்படி போடுறோம் 216.21.5.0 அங்கட increment என்ன next one 216.21.5 dot something இந்த something என்னது இந்த something will be 0 1 2 3 2 to the power 3 equals 8 அதான் அங்கட increment 8 and then 5.16 5.24 5.32 blah blah this one again and it's supposed to be 30 hosts so 30 hosts will be 128 64 32 16 8 4 2 1 okay 30 hosts இது ஒன்று இருக்கும் மற்றது I don't care so I need at least 1 2 3 4 5 bits தேவை okay எனக்கு 5 bits தேவை hostsக்கு reserve the bits and find the increment okay 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and then மற்றதெல்லாம் 1 2 3 4 1 2 3 4 okay 5 bits தேவை எந்த bits இது எப்படி இருக்க போகுது நாங்கள் இந்த சைடில் போகிறோம் okay hosts will be 1 2 3 4 5 அப்போ இந்த 5 நாங்கள் இப்படி வைக்க போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் ரிசர்வ் பண்ணுறோம் ஹோஸ்ட்டுக்கு அப்போ இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று அங்கே இன்க்ரிமெண்ட் 0 1 2 3 4 5 2 to the power 5 equals 32 32 தான் நாங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் அப்போ எப்படி போகும் 216.21.5.0 5.32 5.64 blah 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 down 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 okay so exact same thing Anna we're looking at hosts okay 5.32 etc one more example okay இது 500 hosts per network okay so will be 5 1 2 2 5 6 128 64 32 16 8 4 2 1 okay இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அட்லீஸ்ட் இது இருக்கும் 1 உண்டு மற்றதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ எவ்வளோ பிட்ஸ் தேவை 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry for 500 bits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yeah at least இது தேவை 2 இது 1 மற்ற கால்குலேட் பண்ண தேவை தேவை 1 4 6 7 8 9 9 bits ரிசர்வ் பண்ணணும்
Okay, now reserve bits in நாங்கள் இப்ப இந்த side going to reserve bits. So உங்களுக்கு 9 bits தேவை. So இது 8, இதும் reserve பண்ண போறோம் இந்த 0, மற்றதெல்லாம் 1. Okay. Now find your increment. இங்க தான் increment. Increment என்ன 0, 1. 2 to the power 1 is 2. அதான் அங்க increment. So இப்படி இருக்கும் 150.5.0. Next one 150.5.2.0, 4.0, 6.0 அப்படி down, 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 down. Okay. In the range என்ன range is 150.5.1.255. Okay. So this Anna, you're going from here, this side. Okay, so that's all for this video. Thank you.